ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Welcome to our program Sikh Sardar on TV, ASP and radio. I am your host Udham Singh. Today we are going to talk to our special guest Sardar Jasveer Singh ji, Khalsa and Sardar Bachittar Singh ji, Judge. I welcome both of them. ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਰਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ I'm very happy to have you guys my guest today. I have a question for Bachittar Singh. I hear a lot of things about him and I have a question for Bachittar Singh. He has a lot of achievements done in his lifetime and he's still young and I think he will do a lot more in his coming time and God really has blessed him as a good Sikh and a good young man. I have a question for him. Question is, would you please tell us about your high school and college education experience? How you did all that good achievements? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ Welcome. Bachittar Singh from New York, Queens. My education, high school, I went to Health Professional High School in New York City. I graduated there in 2012. While I was in college, I was pretty good in math, so I decided to further my career in engineering. In high school, I played baseball for the baseball team. I was one of the only Sikh in New York City playing baseball as a Sikh with a turban. And then I joined NYU in 2012 as a bachelor degree in mechanical engineering and with a minor in aerospace engineering. I graduated there in 2016, and then I did a master's in mechanical engineering at NYU also. And then while I was at NYU, I also played baseball for their baseball team for NYU Poly, and also basketball. So baseball was my main sport, and I was one of the first Sikh to play baseball in NCAA tournaments with turban. So those are some of my career in education. So I've been in New York all my life, high school, college, and I work in Connecticut. So. I have a question for Jasveer Singh too. Sardar Jasveer Singh ji, ਹਾਂਜੀ you are in the media and you do great job for ASP and Voice of Calls on radio. And please let the guest audience know that how you have done all the good things and good things for the Sikh. You bring the good service to the Sikhs where all those people are joining with your service to learn from your program. well ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ I want to say my English is not that good but I'll try to speak in English. No, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ 50-50 ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ okay and ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ and he's the only one was with the turban in baseball team and so on and mechanical engineering ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ so he's doing so good and I'm proud of these kids. And as far as the question you asked me, I'm not the only one but I'm a part of TV ASP and Radio Voice of Khalsa. We doing this service for many years and I think it's our part in community services. We doing just a little bit and we're trying to do more but we do not have resources so we're trying to do more with less so people recognize us. This is a good thing for us
Um, we are happy to serve the community. Yes, for the Sikhs, Baba Nanak said that we should work hard, means keta, and then we should praise the Lord, Naam Japo, and Vand Shako. Vand Shakana is not just one different way, it's many ways. It's a helping each other. It's a helping in education, helping in um, all different ways in the Sikhi, and which is, I believe, the Vichitra Singh is a part of it, and you are part of it. I try a little bit, and we should all do as Guru Nanak Dev Ji said, and we go on from there. I have a question for Vichitra Singh. Anji. Vichitra Singh Ji, would you tell the guest, could you please tell us about your job and what the requirements are there and what your job is um, about and what is more advancement to the job? And please tell us in detail and take your time. No hurry, no rush. And this is a show for 1 hour, and we're going to have a plenty time. Wow. Thank you for the question. Currently work as a system engineer for a company called Raytheon Technologies. Raytheon Technology is one of the leading company in defense and commercial programs for aerospace. We supply majority of the parts to all big manufacturers such as Boeing, Aerospace, Airbus, Bombardier, and so on. So I work as a system lead for Pratt & Whitney engine systems. My job entail as I work in a fuel system group. So I'm a fuel system professional in Pratt & Whitney. Some of the engine systems that I control that comes under me is planes like Airbus 320. Some of the programs that we work on are F135, F35, F22s, C17s, B52. These are some of the most advanced military engines or military planes in the world, and we work on these kind of parts. We deliver our fuel system or our fuel pump to our engine manufacturer, which is Pratt & Whitney, and Pratt & Whitney delivers those engines to whoever the manufacturer for the planes are. So most of our military parts go to Lardin, and a lot of our commercial programs go to Airbus and Boeing. So as a requirement to my job, when I got the job right out of college, the main requirement is a bachelor degree in mechanical engineering. A master is preferred. Also, I got into the job with a master's degree. So I work as a system lead, and it's been 2.5 years I've been on this programs or in this job. In the future, I'm looking forward to more advancements in technology that's coming towards us. There's a lot of futuristic programs that we are working on, and some of them I can't talk about it. So these programs are for militaries and commercial related applications. So that's what my job is in the aerospace industry and as a system engineer in fuel systems. Yeah, my question is for you is how you end up with good education and in that job. Did you decide in your early days when you were in the high school or in the middle school, or did you just study good and you end up in having a good job and doing great? How that all came together? So I was always interested in mechanical or moving parts. My father, he's a mechanic. He's a truck mechanic. For last 30 years, he was a truck mechanic back in India, and we also have a shop here
So I was always interested when I was a kid, working with machineries and so on, and used to see planes flying over all the time, and was always as a kid just gives you a hype, or just gives you that enjoyment when you see stuff like this that you're interested in. So I was always interested in going into the aerospace field, and then going into education, high school and college. Science, physics, such as physics and chemistry, and then mathematics was one of my strong subjects. So it helped me there. So I was always interested in these in aerospace industry, and just having a background from my family as just helped me get into more into these this field. So that's why I became a mechanical engineer. It was just always gives me enjoyment seeing planes, and now I work with them. So That's great. I want to ask a question to Jasveer Singh. We don't want him to get bored here. Sardar Jasveer Singh ji, would you, I mean, let me ask you a question in English, and we can just talk in Punjabi, no problem. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੈ ਕਾਫੀ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਆ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਲੋੜ ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਵੀ ਨੀਡ a kind of national level or international level media, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਮਚ ਬੈਟਰ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵਰਗ ਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲ ਡੇ ਲੌਂਗ ਫਰੋਮ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, TV ਸਟੇਸ਼ਨਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ। ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗ ਇਨ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਵੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਆ ਸਾਡੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਖੰਡ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਬਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਯੋਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੋਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਅਰਸ ਨੋ ਸੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਖੰਡ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਡੂ ਦ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਸਸਤੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੰਡੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਤਾ, ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੇ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਉਹ ਵਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੀ, you were involved in sports such as baseball and basketball in your school lifetime and in your college time. Please tell our guest about the audience about the experience about those sports. Sports and please tell a little bit more to our youngster that they have to be involved in that because you got to have a good health, got to have a good body, and got to have good education and mind. So going towards sports, apne Guru Sahib ji, they always encourage us to be physically and mentally prepared for everything. So physical fitness and mental fitness is both very strong aspects of Sikhism and Sikh youth and everyone in Sikhism.
So what sports gives you is both mental and physical health. When I joined sports, I started playing sports in middle school, and then when I went to high school, I saw how involved the kids are in sports, but not our community or kids from our community. Um, Growing up, I see a lot of kids. Even I see a lot of examples these days. Kids get very involved in video games or just friend chats and so on, and they don't step out in the field and get ready for that physical fitness. So I started playing sport. I started playing baseball, um, and it gives you inspiration. It gives you challenges. It teaches you teamwork, and then gives you physical health, fitnesses and mental fitnesses. Um, I would encourage a lot of our youths to get enrolled these team sports and so on, and get out and step out. Um, because of this COVID-19, a lot of kids are inside. We've been inside for 4 months, so stepping out, it just give you a refreshment. After school, I there all of our practices and games were after school. So right after studying all day, it just refreshes your mind, and gets you ready for the next day. One thing I'm gonna say about team sports is teamwork is very important, and teaches you a lot, even when you get into your professional career, on how to work in team. Our coach used to say the full form of a team is together everyone achieves more. So if you want to achieve more, you have to learn teamwork. So that's how I got into sports. I was always outside. I was running around. Um, I cared about my physical health, and I got involved. Uh, and then some of the challenges I faced playing sports in high school and baseball. One of the main challenges was playing with turban, patke de naal or parne de naal, whatever we want to call it. In baseball was my main sport, and a main rule of a baseball is you have to have a cap on when you're on the field. That's one of the main rules of baseball. You step in the batter box, you have a helmet on, and when you step on the field, to field, you have to have a cap on. As a Sikh, as a young Sikh, I always I didn't want to follow that rule. So those some of the main challenges I faced. There were times I was even told to sit outside, not in games, just because I cannot have a cap on. So these kind of rules, they still exist in NCAA, in MLB, professional baseball. And if more youth or more young kids with turban, Punjabi Munde, they come out and play these sports, it gives them more. It shows communities who we are, and tells them this is how, this is a part of our body, and we have to play with this. So when we step out on the field, it just gives the audience the symbol of, yes, a turban is part of this person, and he cannot play without it, so he cannot have the cap on. So I would encourage a lot of young kids, a lot of youth, to step out and play sports. Um, in last few days, everyone might have seen a lot of protests, and a lot of NBA players and baseball players are boycotting um, team sports or playing live on TV. So these athletes have big voice, because a lot of youth watch them all the time. So when they boycotted these games, it gave a lot of voice out to youth people, saying, yes, there's an issue of racism, and we have to play it. And that's because of they have that platform while playing sports. So if a young kid, a young Sikh kid, gets out to these kind of platforms and just play with their turban on, it just gives a big symbol and a big sign of education to everyone, saying, yes, there are Sikhs, and these Sikhs live this certain way, with a turban being part of their
their religion, and also to young Sikh girls and women. I would also encourage them to step out and play sports. It's good for your physical health, good for your mental health, and when you step out, it teaches others, other communities, and other folks on who we are. You do other great things that you were in the last 4 years. You've been a coach for the Fateh Sports Club, and you teach athletes and all other age groups. Tell me and tell our audience that how what age the kids are and how you teach them and how you feel proud and how they feel about you and all that stuff. So Fateh Sports Club is a program. Me and a lot of my friends from this Richmond Hill or from New York community, we started this program 4 years ago, where we take kids from 8 to 18, and we take them to our facility and we coach them in basketball, soccer, and volleyball. These kids are from our South Asian community, from our Punjabi community, and I personally I teach basketball there. Our reasoning to this sports club was just learning from how what we went through when we used to play sports. We didn't have that much encouragement for us to step out and take part in these sports. So we decided to give a platform to our community, Sikh community, Punjabi community, and everyone. Just give kids a platform to play, and step outside their home and get involved in these major sports. Um, we also help kids when they're age from 8 or from up to 18. If they're really good in basketball, or soccer or volleyball, we help for recruitments from to colleges. So if they're good in white colleges, to come take a look at the player, so players can get scholarships for college programs. We also encourage kids, or we have taken kids to practices with college coaches, just so they get enrolled, or get an idea on how a college career is in sports. So the Fateh Sports Club, Fateh by Fateh Singh Ji, we decided to give that a name, because Fateh Singh Ji was one of he's our leader, and just gives inspirational stories. So we teach kids these kind of stories and why we named it Fateh Sports Club and encourage them to play sports. So it's a big program. We had to stop this program because of COVID-19, and back in March. Hopefully, by next year we'll be back up and running. Usually we have 120 kids. We usually have 2 seasons per year. So we have 120 kids, which are separated into basketball, soccer, and volleyball. So Now I have a question for Paji Jasveer Singh. ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੇ ਭਾਜੀ ਜਸਵੀਰ ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਕ ਹਾਰਡ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸੇ ਕਾ ਕਾਮ ਉਸੇ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ
ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਐਂਡ somehow ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ nobody talking about on Sikh issues ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ we started and somehow it works ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਔਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਪਵੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਔਰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਡਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੀਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਪਲੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸਮਹਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੇਸ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਖੇਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ NBA 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ CNN 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮਸੈਲਫ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਹੋਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਹਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਦੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਅਸ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਸਟ ਟਰੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਓ ਹੀਜ਼ ਕੈਨ ਬਿਲਡ ਅ ਪਲੇਨ ਐਂਡ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਓਨਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਫਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦੀ ਹੋਊਗੀ ਹਾਂਜੀ I have a question for Sardar Bachittar Singh. 6 years ago, 2014, you won a citation of honor for service to community by the Office of the President of Queen, New York. Could you please explain about the reward and service you did and how you feel it? And I know you've done more than that too, but we don't have you on the record yet, but I heard things about you that you do great service in Gurdwaras and you make a lot of
people proud and people are proud of you? Go ahead. Thank you for the question. So the citation of honor was given to me in 2014 by Queens Borough, New York Borough, Queens, for service in community. Um, so that award goes out to all the Sevadars that was with me. I'll explain a little bit about the Seva that we did. So, and around those time period, one of the big disasters that hit New York City was Hurricane Sandy. During Hurricane Sandy, a lot of New Yorkers were affected as their homes were flooded, streets were flooded. They were out of food and electricity. So this was an initiative that was taken by Gurdwara Sikh Culture Society, um, which is very rare. Um, and so all the seva that we used to do langar seva, we decided to take the langar to these communities that were affected by Hurricane Sandy. So we took food, water, and other sources that we can help these communities to locations like Rockaway Beach, Jones Beach, and so on. And we help these communities with food and langar di seva over there. So that was the initiative that we took, and the award goes out to all the Sevadar, not just to myself. Our Pradhanji from Gurdwara Sikh Culture Society, Sardar Gurudev Kangji, he nominated me for that award. So Queensboro, Borough of Queens, gave me that award as a citation honor for community service for our seva that we did at Jones Beach and Rockaway Beach of delivering langar di seva, water, and blankets and so on. So that was the award for. Udham Singh, we I have a have phone one. call. We have a phone call. We like to take the phone call. 4953, ਤੁਹਾਡਾ last number ਹੈ ਜੀ 4953 is your last number. You can ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ No ਅਵਤਾਰ problem. ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਆਨ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਲਾਡ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਅ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਸ ਤੀਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ
ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਰੋਸਪੇਸ। ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਵਾਹ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਖੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖੀ ਸੁਣੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਸੇ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਜੰਮੇ ਪਲਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਜੀ ਮੋਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਮਿਲਣਾ, ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕੋ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਐਥਲੈਟਿਕ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦਾ ਆ ਇਹ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਚੀਨੇ ਫੀਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਧੜਕਾ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਆਈ ਕੈਨ ਟਾਕ ਆਲ ਡੇ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ, ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਗ ਮੇ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਭ ਜਗਤ ਲਈ ਲਿਖੀ ਆ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਲਿਖੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਮਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ ਹੋਣਾ ਕੰਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਰਾਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲੈਟ ਮੀ ਆਸਕ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਆ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿੱਡੀ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ, I have a question for Bachittar Singh. This is my personal question, Bachittar Singh ji. Every generation has their struggle. My parents had their struggle. I have in my family, in my generation, has struggle, and my children, they're going to have their struggle, and my grandchildren, they're going to have their struggle. Would you let the audience and our viewers to know that every person has to go through the struggle and beat the struggle and get ahead? Would you tell us a little bit more about parents' struggle or your struggle, whatever you want to tell?
So going towards struggle, I'll tell you some small stories, but struggle it will come in every career, in education, in sports, in family, in politics, anything you go into. But if you just go in with the attitude that at the end of the day, it's going to be all right. Positive thinking, and just say Jo Maharaj Chave Jo Hove Jo Karnage, it'll be good. So if you just go in with that kind of mentality, those struggles don't last for that. So you'll overcome those struggles if you go in with positive mentalities. As far as struggles, some stories. My father, he came into United States in 2000 in search of a new career, a new job, just to support the family back home. And when he came into United States in 2000, and then we had one of the worst things that can happen to New York City is the 9/11 attack. And with saw discrimination, and our minds and all their community and all that. Going past that, they kept it strong. They kept it within their culture, and strong. So that was part of, I think, every Sikh in New York or all United States, and there's a tell for every parent that was living in that time frame, New York. And as struggles for me, I think um, was in sports, and just going to play, and then and just having faults from our outside audience when you're in the field, or not able to play, and so on. So I I had a lot of those kind of discrimination in high school and college also, but I I didn't take that as a negative. I just took it as a point that now I need to explain these folks what Sikhi is, and what my turban represent. So we just have to overcome. I just had to overcome that struggle, and as a positive rather than a negative. And that kept me strong. So I'm gonna knock on wood and say I didn't have that many. I didn't see the struggles in my life. Everything I saw, I overcame that, and just with a positive mindset, and that's just the way I am. And that's what I would recommend for everyone struggling in any field, in education, and in sports, and in their professional career. Is just go with a mindset, or a positive mindset, and say, okay, Maharaj jo bhi karde ne, changeli karde ne, jo Maharaj pave ohi hoga. So if you go with that mindset, it's very easy to overcome struggles. Let me add something with you, that what the great thing you said. In Gurbani, Guru said, "Jiska sahib dada hoye, usko maar na sake koy." देखो That our Guru is great. We get a lot of power from our Guru, all the power, and maar sake is not just killing. It means they cannot kill their spirit. The spirit is stronger than just a body. So I want to ask you last question, because the time is pretty close. I want you to give a briefly to the youth. The children are younger than you, and younger brother, sister to you, and they're younger than you, year younger, or 2 years younger, or 10 years younger, from 12 up to 23, 24. And that's what you look like. But you tell them what you want to tell them
from your heart, and how they can do better thing in their life. So one big advice I would have for all the young kids that are watching this or um, following this program is just have a goal in mind on where you want to achieve in life. I had a goal. I wanted to be in aerospace field. I wanted to be working as an engineer, and I kept on that goal. I kept pushing it. There's a lot of hard things that came in way, but I kept on that goal. So have that goal, but make sure you maintain within your culture. Don't fall outside of it, because that's one very strong thing about Sikhi is it keeps you strong. Gurbani keeps you strong. Your parents that you live in your culture, they keep you strong and help you motivate to maintain and achieve those goals. So have a goal at a young age, at around 12, 15, and so on. Once you get into high school and college, make sure just don't push yourself much. Enjoy yourself, stay calm, but make sure you, in your back in your mind, you're saying, "I want to achieve this particular goal, but to achieve that, I need to study this. I need to take these subjects. I need to concentrate myself on this." If you have that in your mind, you won't walk outside your mind. You'll keep pushing for it, but you'll also enjoy it. So that's my one big advice: is have a goal and enjoy while we reach that goal, and maintain stay within your culture, stay within your Sikhi. Try to teach everyone what Sikhi is, what we are, whatever turban represent, whatever kala represent. Um, it just gives other. I see a lot of happiness in others' faces when we teach them these kind of stuff, or just have dialogue with others who don't have any knowledge on Sikhism. When we talk with them, it just I've seen a lot of happiness in other faces when they learn about it. So maintain a goal, and while you achieve that goal, stay happy and enjoy it. So that's one of my big advice for all the young kids out there. I want to say thank you to you. Thank you being a guest, and thank you coming on the show. And I want to say thank you to Jasveer Singh, by Jasveer Singh, and thank you to you, Chitter Singh, and thank you to all the technical support, everybody who done behind the show. Work hard, and we will get in touch with you. We will have you on the show again, and we will have a 10 question next time. This time we have only 7, 6 or 7. And first time I talk to you, you make me proud talking to you, and you make me proud with the show, and you will make us proud in living life, a great life. Thank you, everybody, and thank you for the ASP TV show. Thank you ਜੀ thank you ਜੀ Bye. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ Thank you.